All right, good morning, good afternoon, good evening, wonderful people, lots of freedom all over the world, and welcome to Exposed News TV, your one and only YouTube platform that gives you quality news and information on everything happening in Biafran territory. Please do not forget to subscribe to this channel and make sure you turn on your notifications so that you will be notified whenever we drop our spanking news. On the trending issues happening today, a lot of issues have been happening. Do not forget that today is the normal, sit at home for Mazen Nnamdi Kanu's release. They call it Mazen Nnamdi Kanu's Day, and it is. It has been happening for a very long time, just for the government to know, just for the world to also know that the issue of Mazen Nnamdi Kanu is something that will never go down just like that. On other issues happening, the sit at home has actually turned to a bloody one today because in old Anambra State, Ukpo, precisely, a lot of issues have actually happened there. In the early hours of today, the incident occurred, I think, between 6 a.m. To 8 a.m., where an Ebubago military or Ebubago security agency was actually, massacred. Well, about the Ebubago people, we all know the kind of atrocious things that they've done. We're giving you the full details of that news later today, including the video, in as much as the video is a bloody one, and because of the YouTube policy, we might not be able to show the full video of that issue or that incident that happened in the early hours of today. So if you want to see the video, you can check on S handle, on our S handle, and also you can check on the S handle of the Prime Minister Simon Èkpá Njoko. Now, on other critical issues, we've been hearing about the tournament that's been ongoing for the past few days. The first match, the first ever historic match that the Biafran team participated internationally, in as much as they couldn't gather enough points to qualify. But the most important thing is that Biafra was fully represented, and not just represented, but they were represented well. Every equipment was provided, and the funniest thing is that despite the fact that the different races, both white and black, came together, to form this Biafran team, the reality is that awareness have actually been made, which is the most important thing. They traveled to Portugal for their final match, and as I'm talking to you, it is going down woto woto. We are happy. The Prime Minister also, Simon Èkpá Njoko, is also happy. He has reacted to the match, and he has been the one that's been giving them all the feedback concerning the match. And we on Exposed News TV, we've also been doing our part by giving you information on the activities happening during this wonderful tournament. Now, before we go into the video proper, I want you to try as much as possible, to show your support to Exposed News TV. All you just have to do is to use the super thanks or the super sticker to support us. So many people have been showing their support and love, and those who have been doing so, God bless you, and thank you once again for continuing to choose Exposed News TV. So show your support to Exposed News TV, by sending us super sticker, super thanks, and super chat. Any amount is actually needed. Thank you once again for your support, and enjoy this video of the live match and the preparation of the final tournament of the Biafran football team. And as we continue to anticipate for the historic day come December 2nd, 2024, it is going to be historic, and in less than 2 weeks it will be happening in Finland. Can't wait to take Biafra. Enjoy this video, and make sure you share this video to as many groups and platforms as possible. God bless you.
no noko ezelolo. I've been following no ever I may a lot of things at the same time. So this is gonna meeting nunca maya nanka. So I've been following, but by the same phone can't use kwa other things in there. So I saw that this meeting today, including our brother. Yes. Our brother Obi-Wan Okanakwa here. Ọ nọ ya na-eche gị. Alright, Obi-Wan ị na-arụ ezigbote ọrụ, so ga-agwa gị mega encourage gị continue continue ị na-arụ ezigbote ọrụ ịma na ihe anyị bịa bụ ka anyị nweta onwe anyị, ka anyị nweta Biafra. Anyị abịaghị ịbịa kwatu onye na-efe efe ma onye ọbụla na onye chọọ egwu ka ya kwetu, anyị anaghị eme ụdị ahụ. Onye ahụ o ji abụ onye si na ebe ya na-aga n'ụzọ adịghịzi ya, anyị asị ya ngwa bịa ka anyị gosi gị n'ụzọ dị ebe a, ikwelu isoro bigaba. Anyị anọrọ ihe anyị na-azọ bụ Biafra of everybody. Ọ bụrụ enweta Biafra abịa select ebe ndị ga-abịa, ndị ga-anọ na ya. It's for everybody. Otu ma ndị a na-achọ Simon Ekpa ka egbuo ya kịta ma ha ncha niile ọ ebe a ka ndị wee dị iche. Mana ama dat na anyị nwere ike anyị emebe ka ndị ọzọ si eme, mana nwere ha na-enweta na ya. Ka anyị focusgodo na ndị bụ our enemy, and ebe ha bụ ndị focus na, because we don't need anyị achọghị ịbịa waste our time ịbịa n'onwe ndị na-anụsa Simon onwe ndị na-asị ya kofe ha erubeghị ime m ka m fuo. Ọ bụ na ndị ga-emenwu m ihe ha matụ na-eme dị ha na-eme na social media, aka m remove ga since ha mara achọrọ m ikwu this thing for the very first time. So a lot of people na-eme Simon ịgbachiri ndị a nkịta ha na-eme ha is because na ama m they can't do anything. So ọ bụ na ha ga-emenwu something na mma na ha ga-emenwu something. Ọ bụghị mmadụ, ọ bụ unu agaghị anụ dị ya na social media, ọ bụghị mmadụ ga-agwa ha agwa, mana na ha ga na-achọ many of them achọ, mana ama m na onwe ha ga-emenwu. So ka anyị focus on na Nigeria bụ our problem, and a lot of people abịago na ha chọọ ịbịa afọ m na ha ekwerugo nsị ha biko anọghị m afọ unu si unu na-echegharịgo meenụ ka afọ mee na ha ga-afụ n'anya igosi unu na-echegharịgo. So nke Obi nwanne bụ na ọ na-eme na-afụ, ana m ashị ekwu program ya, and so it's a very good thing. So onye si na-echegharịgo, especially onye nọ na media si na-echegharịgo na ya chọọ ikwu with Simon Ekpa, ya bugodo ụzọ mee ha na-afụ n'anya etu a Obi nwanne si eme nke a na-afụ n'anya na before e wee siba. So enwe ndị gbakọrọ si na ha nwa na-edelu IPOB Nigeria ihe niile a na-ede, propaganda niile a na-ede na social media, wee sị ha na ya anaghị edekwa propaganda na Biafra gọọmenti. Ịghọtago? So ha na-ekwu with a third party na ha chọrọ ekwu with me. Wee sị ha na ike agwụgwọ ha na kịta ka ha chọpụta nke bụ eziokwu. Nsị ha na ma na ha ekwu with unu na unu were propaganda unu ahụ jebe ebe ọzọ, na ya na ha eweta propaganda na Biafra gọọmenti. Mana ọ bụ na unu chọọ ịlụ Biafra people ọlụ, unu ga-ejegodu bugodo ụzọ mmebe ihe wee sị ndị agha too onye ahụ unu si n'aka ya wee na-agwa m okwu na ka m wee na-afụ ihe unu na-eme. Mgbe o juru m afọ na ọ dịkwa ka ndị echegharịgo, ewe m bịa jụzi unu kere ihe ka a ga-esi nyere n'aka ka ọ bụrụ na ihe a na-eme na aga aga. So ha emechaa ụdị na ha nwa bụ ndị nwe IPOB media na according to them ha wee si onye ahụ wee si ngwanụ to your tent o Israel. so afọ download the message na onye ahụ si to your tent o Israel. So for the past 3 years kedu to your tent Palestine ka your tent Iran ka ha na-eme. So you know, after that message now, if you don't message on social media now, you know, so I'll be looking at them and be laughing. So the thing is that when we have iji wee gosi gị that na ha na-abịa ikwu with me abụrụ na ha ji obi ọcha wee na-abịa.
ọbụrụ na ha echegharịgo mana ama m na ha echegharịbe so no ka anala ego bịa mara ka a ga-esi penetrate ema ihe a na-eme ịghọtago so the thing eweghị iwe asị onye ahụ to your tent o Israel chigidọchị so the thing nọ there bụ na I'm very very happy to see people opening their eye. I sị na m bụ Nigeria agent na ọmụnwa na Nigeria na-arụ ọrụ ana m o nwere one day m chọrọ jụ ma ọ na meletahozi mana m ga-esave okwu a maka o nwere ebe m ga-eji ya wee mee okwu gosi m ga-abata another program ndị Nigeria ka m were ya mee ezigbote okwu ezigbo m ga-ejidecha ha n'onu mana bụ ka a ghara ikwu ya kịta so obi nwanne you are welcome and jide ka iji na onye sị ya jide ka iji n'ojiji ihe ọma and I will encourage Biafra people to also listen to you and support you. Yes. It's very important. I am so and that is the spirit of Biafra. Yes. So onye ọzọkwa na-egekwe ya na-ekwu ọbụkwa n'iso na ndị segburu Simon Ekpa sịpụta ya ka egbuo ya malụkwa that na Simon Ekpa bụrụ your problem. And one thing is that esigodu sịpụta ka egbuo ọ gaghị emenwu. It is not going to be possible. Aga m anọ ebe a nọ kịta wee kụọ Nigeria woto kụchaa Nigeria woto ana m na Biafra. Ana m etu ya ọbụrụ ọnụ. Onweghị nobody will do and etu ebe a nọ kịta ka nga not even mosquito will bite me until Biafra come. So there one ekene m n'otu m na emunu mana anyị nwere fundraising today so ka mụ elubego m nọ ka nje kwado nke ahụ. Onye si na achọrọ ịga afa gị anọ m ya n'ọchọrọ ịga afa ewejụọ ya sị ya ọ bụ na onye ọzọ gụkarịkwanụ dị afa o wee sị dat na ihe a ga-eme ọnọkwu ya apụtagoro m emi biko m utuo n'ọgwụ biko Emi ọmụtụ ọnụ ya Emeka Ghana Emi unmute yourself please PM na-eche and all the busy Agịnịzi akwa ekola Emeka Ghana kpaka Igbo ọgaranya eji mba ele ebe ị nọ anyị adịra n'ihu na-ekwu kpaka n'igwe okwu gị kpaka na mic anụ ọfụma ọ na-apụta anyị na-anụ olugo eze abata n'obi nke mbụ eze abata n'obi nna m obi atọgbuo m na mụ na gị na-ekwu na-anụ onu gị ana-ada na ntị m obi atọgbugo m nna m asị gị nnọọ n'otu nnọkọ ezinụlọ nnọọ jide ka iji gị na ndị otu gị na fasi ejije nwere onwe a na-akwụ gị n'azụ bụ na na-eje na-abata asị m jide n'ukwu ji ọya dịruru mma na-eke na ọya na afọ na nkwọ o nwere ife eji ebe na mgbede a anọ m ka mgbe na-echeki echiche ife ndị oyibo na-akpọ research na-achọ ife na-were ọkpa na-achọ ife daba na mmiri o nwere ihe nchọpụtara na nke ikpeazụ a nji wee sị mba na m ga-egoro afọ a na afọ a bara uru na azụ n'ụkwụ agbara nwa awọ bụ lift ka e nyere ya nna m asị gị na akpọrọ gị ekperima ọkwa ịnwa dị a na-akpọ gị ekperima bụrụ bọmbụ na be anyị ekperima anwa akpọrọ gị o nwee nchọpụta ọzọ m fụrụ n'ime ekperima anwa nchọpụta n'ime ekperima anwa bụ na afọ etiti gị bụ Èkpá ọkwa ya afọ etiti gị bụ Èkpá denụ ịbịa na asụsụ ndị Old Imo steeti ndị Old Imo rima bụ onye na-eri onye asị rima n'asụsụ ndị Old Imo steeti so ife ọpụta bụ na Èkpá erimega anyị ndị na-ekwu maka ndị iro na-akpọ gị ekperima na Èkpá eriga anyị mugu Èkpá has over outsmarted us Èkpá eriga anyị ịghọta Èkpá eriga anyị ya wụ ekperima Èkpá eriga anyị
ndị nwa na-akpọ gị ekpere ma ife okwu ha wapụta bụ na n'irigo ha that you have overestimated them irigo anyị irigo fa Èkpá bụ afa gị bụ your middle name Èkpá erima ekperigo anyị ọ ifọpụta ị bịa na afa nke ọzọ fa na-akpọ gị nwa akpụda nọ na Finland akpụda nwa bara ezigbo uru imebe josi gị n'afọ nwa bara ezigbo uru n'ikpụgidego ndị a kpụgide ndị a kpụbafa na underground ka ekpụba afa ndị a wee baa gị akpụda nwa onye akpụgbugo anyị kpụgide anyị kpụba anyị underground nwezi n'afọ nwee chekicha afọ niile afọ na afọ agbakwa n'uru na nwee efe ndị afụrụ ndị a ji wee tọnụ afọ a na-akpọ afọ niile a nwee sị gị da nke webụ eze abata n'obi si dati na you will abakelekelize onye nche niile n'ime Biafra ọkwa ihe kwuru isi na ị ga-abakelekelize anyị nche niile n'ime Biafra mana mụ abụ Emeka Gana na asị gị akpụda kpụrụ anyị nche niile na Biafra kpụrụ anyị nche niile na Biafra akpụda bụ kpụrụ anyị gaba kpụrụ anyị ifeatị kpụrụ anyị ụlọ biko eji m 300,000 eje wee na-asị gị na afọ anụ abara uru 300,000 eje wee na-egoro afọ si na akpụda kpụrụ anyị na Biafra akpụda kpụrụ anyị na Biafra kpụrụ anyị ụlọ akpụda mana ka m nyezerife aka o nwere anụmanụ obere arụrụ ndị Igbo na-akpọ danda akwa a na-achọ ka ebutue gị asị dụwafụ ihe a na-akpụ ya bụ anyị danda ya ka na-abịa nwa ezigbo afịa bụ danda mana ndị Igbo na-akpọzi ibu anyị danda afọ dị arụrụ bụ danda ife arụrụ a na-ebu na-akarị ya 1000 times mana ọ na-ebu ya ma wee na-agwa gị na-asị gị na ibu Biafra nwee ike inyigbu gị na mụ na-akpọzi gị danda and ibu Biafra ga-anyigbu gị ọ bụ danda ibu Biafra nna m danda na-epe mpe na o were ike wee na-akwa nnukwu ihe ha ka ihe a na-akwa bịa n'ụlọ ya o nwere ihe ọkpọkọtacha nsị efi ma nsị ewu niile o mee ya ọwụrụ bọọlụ o mee ya dịka bọọlụ o wewezere ike wee na-akwụ ya buru ya na-akwụ ya kwabịa n'ụlọ ibu anyị danda na-agbazi gị danda Biafra na ibu Biafra aga anyịgbu gị ọya nyigburo gị na Eke ọya nyigburo gị na Oye ọya nyigburo gị na Afọ na Nkwọ dịga na-aga kpụrụ akpụda kpụrụ anyị kpụrụ anyị ụlọ kpụrụ anyị Biafra ka anyị naba kpụrụ anyị gaba. Thank you very much. And it's a pity that na afọ niile a na-abịa somebody dee na akwụkwọ Sonny, can you people show that thing? Somebody dee na akwụkwọ which they are going to launch in Finland. Sonny, consider the cover of the akwụkwọ because of okwu onye akwụrụ kita. This book somebody the channel, and it's a pity that many afa weke mahabata makana afa ni na just get are late mana nwanyị Biafra dere akwụkwọ ọ sị na aga launch ya na Finland uru n'anya na afụ ya will cover ya many names of Èkpá Simon Njoku ESN and their meaning. Afa kare. Nke m ka ntị ezi kịta ọ ihe nchọpụta na research mme nke research mụ ame ka ntị ezi kịta chọpụta ifefa na-akpọ ifefa fụrụ n'afọ anwa afa ji akpọ dị afa. So ya bụ edecha dị afa ekwo the meaning. Ekwo the meaning. For your information, this Alpha lukwa how many amamo not the same. Ibu anyị danda ka ịbụzi ibu anyị danda ibu Biafra aga anyị gbogi because ibu ada anyị gbo danda. Dewo nnam ike adadọrọ mma biko ancha ga-abụzi 350,000 eje. Yes.
Echi na-ebu Monday ka m mmeri gị ozugbo ozugbo. Okay, no, thank you. Thank you. Daalụ ka anyị chebiri fundraising. Yes, thank you. Ọgaranya eji mba. Eze abata n'obi nnọọ. Isi ike nna m. Biko na o nwere aka na-atọ Pascal, Sonny, Maazị Sonny. Adọka ọnụ. So Pascal, biko kpọọ Agụchinyere, over to you. Agụchinyere. Akụchinyere. Ana m ekele ndewo. mamụ na onye ọbụla nyere nke onye isi. Ise. Ihe a bụ mụnwa ịbịakọ ịnọkọrọ unu maka nwanne m nwoke bụ ụlọ eso ụnụ ọfụma news ngọtabụ ihe niile dị n'ụwa bụ onye nwetakwa na-ashị ya news na-eshi infọmeshọn na-abụ nwanne. So mụ na ya mgbe ọbụla ọgụla mgba ka anyị na-alụ. So ya nwa bụ onye nyere m link ebe a tata nsị ala m ga-abịa nnọọ maka ihe dị n'ụwa bụ ihe anọ kịta bụ ịgba onye na-agụ akwụkwọ mgbe a na-asị gị ihe gụọ akwụkwọ ije na-agba game ruo mgbe a ga-enene exam ị na-ebugharị lampụ na-ebugharị kandụl. Meanwhile ndị gụrụ akwụkwọ a na-eme ihe ọzọ. Ọ ya na-eme kịta anyị nọ na exam and anyị ma ihe anyị gụrụ anyị na-emewe gị. So ihe ọ bụla anyị na-eme na-abụrụzi ka bịa convince be maọbụ ka mmọnwụ bịa databa ego. Mmọnwụ nara agbazi ka ọ data ego. Ihe anọ kịta bụ just towards the end of this whole thing. And aga m alike ka onye ọbụla amalụ that na ihe anyị na-eme na Finland will be the end of Nigeria. Nigeria na onwe ha ma a na-eme meeting every day because of this Finland. Every day. The North are not resting. That emegide here, this small boy will divide our Nigeria with this strategy on a use. What is going to be their fate? So ndị ha ji arụ ọrụ na ana Biafra, ndị otu ha, are more worried of protecting them than protecting their own people. But akụkọ anyị ga-akọ mgbe anyị ga-afọ ha na Biafra land. So ana m ekene otu nnọkọ ezinụlọ na-asị ka onye ọbụla amalụ dat na mgbe m pụtara ije a awọnụ m onye ọbụla bife na anụsa m ọgụ jee jụọ arụsị nọ na bunu ese si ya Simon Èkpá ọzọ ị ga-aga m anọ m eti ọbụrụ ọnụ mana ịmagonu ewere ihe Biafra na-eme propaganda onye ọbụla pụta ome nke ya na emegide asị na-agbaghị ya kedu ihe a na-akpọ ya na-agbaghị ya na afọ na ọ na-ebe ndigo ewere ya na-eme program emechaa ọnụ m bendikwala again mba asị na-enwe onye nke kechiri ya emechaa akwa ya nọ kịta ndị nke asị nwe onye okechiri kedu ebe ha nọ. Ihe njekwu ya bụ na I survive go m ihe some people ihe mmadụ anaghị survive. Ọkwa kịta bụ dị na this mana ihe nji wepụta ụwa emechabeghị m ya. Biafra freedom is one of them. The reason m ji anụ ọgụ a bụ na I want to make history. Yes, so and they have made it. I want to make history better and bigger than Mandela. I am telling you the fact. I want to make history bigger and better than Gandhi. Amen. So today will also be part of making that history. Go ahead, Nonia. And I'm going to make it. And all of us, our names will be written somewhere. Where anytime you wake up one day and somebody is reading about a country called Biafra, your names will be there. Amen. We'll be talking about how we raise funds to fight for this freedom, how we raise funds to fight Nigeria. Nigeria is investing 3 trillion to 4 trillion naira in military hardware, their defense. Now,
our own trillion is coming from this thing we are doing here today. Yes. But even though they don't believe it, because the land of Biafra knows the owner. Yes. Like Mazin Namdekano will say, they will kill us, we will kill them. But at the end, Biafra will come. But the problem here is that they are not even getting close to those dealing with them. Yes. And there is no amount of propaganda that is going to change our stand. At all. Mm-hmm. My happiness is that Biafra people, both the old and the young, are very strong now. Yes. Yes. They can stand where God is talking and speaking, and they are not going to shake. We have actually defeated the fear that Nigeria have created for decades, using terrorism tactics to create fear that don't ever rise up and pick up a gun against Nigeria. Today, we are not just picking up a gun, we are also picking up bombs against them. Please unmute yourself, Adam. Because they think that they have succeeded in making sure that everybody is scared to talk. Nobody can rise up again. They will come to your village and burn everything and kill everybody, and they will brag. You don't know that that is military. You want them to come to kill? That bragging is over. Like you see on social media, every time they will say, oh, now you look at what Simon Èkpá have done to military. You are endangering the life of innocent people. Is that, again, the kind of country that people have been proud of for many years, where people who come to defend their land, you get killed, and then you turn against innocent people? Is that where in the world such thing happens? But today, we brought it to an end. Yes. It's not happening again. They can brag. The gullible ones can brag and tell you how they will come. The people that you are putting so much trust that they are actually going to come, they are running away. They are no longer coming. So we are doing everything to make sure that Nigeria will not breathe the air in Biafra land. Mm-hmm. Today we have added to our legal team, like you people know that I've announced. We have added Armand Debris. You can go, everybody can go and check it. It's in public. He specializes in government to government advocacy. Wow. He represents head of state and government. So that will tell you what we're doing. If he is not certain, he will never take Biafra government. Good God. If he believes that what we are doing is all these things in the IPOB Nigeria are showing on social media, he will never be part of it. At all. But Biafra has a government, and I'm the prime minister. He is going to represent us in the United States to make sure that everything is done in accordance with international law and the law of the United States that will make them to recognize Biafra, especially to come to understand that Biafra is a solution. And also, we are not here to cause trouble, but to make sure we preserve our life, our future, the life of our women and children. We are the only people in that region that can be a nation that have the same ideology with the West and America. Nobody can take that away from us. So America have better alliance in Biafra than in Nigeria. Nigeria is never going to be part or support America interest and European interest. Once there is an opportunity or loophole for them to sabotage America and Europe, they do it without looking back. Because their agenda and their ideology is not the same. Nigeria is a terrorist state that funds terrorism against Israel,
We, the Biafra people, are supporting Israel and the Israel right to self-defense. It is the same thing we are doing. We are not against anybody fighting for freedom in Middle East. We are against using terrorism to kill innocent people, innocent women and children in the name of freedom fighting. We kicked against it from day one and stand by it, even when the media wanted to use their media power to change the narrative. The world was shaking everywhere. Look as if everybody is against Israel. But the election of Donald Trump have changed everything. Did you see, did you hear, oh, Iran is trying to bomb Israel again? Only elected, not sworn in. No. Donald Trump has been pronounced elected. I dare you. I Are you dare hearing you. Iran is going to I fire dare back you. Israel? Are you hearing Iran firing rocket again? No. No. I am telling you, the world peace is coming back. Yes. Yes. And this is what we saw and took the risk against those who would hate us for standing for what we believe could save the future. And I endorsed Trump from day one. Against all odds. Against what the American current administration will think about us. It is there on social media. It is there on Wikipedia. But because we know that the land of Biafra has risen, and the time for us to get our freedom is now. There has never been any time in this world that is ripe for Biafra to get its independence than now. And like I said, the more they delay, the more danger, the more they put themselves in danger. I am telling you the fact. Because we will defend ourselves, defend our Biafra land with everything, with every measure and every mechanism to make sure that Nigeria will cry, and at the end of the day, they will still call us on the round table to discuss our freedom. Yes. That's what I have been telling them this thing. They better listen now. Because if you think that you are going to send 10,000 soldiers to Biafra land, now they believe only Southeast, but time is coming. So if they believe they will send 10,000 soldiers to Southeast to go and stop Biafra, all of them will die. And other people who didn't go that time, we still believe that they have what other people who have died trying to kill us, maybe they have something they did not have, but they will come and still feel the heat. Cut this video, share it, especially to those who are serving Nigeria terrorist state without knowing the implication of coming to Biafra land. You will never go back alive. At all. And for those who say you will do juju, your juju will expire once you cross River Niger. We will collect it. Doubt me. If you doubt me, go and do the juju come. And those who believe that they are in Biafra land and they are native doctors doing juju for Nigeria, I don't need to tell you. Some of you were following them to come and fight Biafra Liberation Army. Where are you today? All of you. All the native doctors that will come with the red something, they will tie this one and do jara, jara, jara. Yet you can't move forward. Exactly. You will stand on the road and be deceiving them. Come, I have what it is. Go there, left, right, center. At the end of the day, they will carry you in body bag. What kind of juju is that? Stop deceiving yourself. The time we are fighting you spiritually, physically, and other everything joined together. That's what we're using. And we're not hiding it. It is called science. One thing people don't know is that we, this current generation fighting for Biafra liberation, we understood something that many people don't understand in the past. What is it? We understand that power, every power is given by God. Exactly. Yeah. So why do you discriminate other power, whether evil or good? I want you to understand that this particular freedom we are fighting
if we do not push Nigeria out of our land, we will never have peace. Nobody ever thought of why the devil, why the Satan, or whatever it's called, why was Satan pushed from heaven and earth? For peace to be in heaven, for peace to reign. Because if devil or Satan is still in heaven, according to Bible, do you think you'll be struggling to go to heaven today for Christians? You will not. Because Nigeria itself is going to be a London to what the heaven will look like. If devil is Satan is still there. So I want people to think towards this particular. So it is the same thing with Nigeria. Any time and any day you wake up in Biafra land and see there is still a presence of Nigeria in Biafra territory, there will never be peace. So we must chase Nigeria away, just the way God chased Satan from heaven. Back to where they come from. Everything Nigeria, we will remove them. Educational system will be removed. Even the religious, the way they worship in Nigeria, oh my God, you need to see our constitution.